Imagina que la historia que te contaron nunca fue la historia real. Imagina que el monstruo que todos semelan. No nació solo. Que detrás del ascenso de Hitler, detrás de su ejército, detrás de su maquinaria de muerte. Había menos muy distintas a las que te enseñaron en clase. Nos americanas. Corporaciones, bancos y fortunas que no solo hicieron negocios con él, sino que lo construyeron, lo financiaron y lo mantuvieron vivo, incluso cuando jóvenes estadounidenses ya estaban muriendo en la guerra. Y lo más perturbador. Algunos de ellos ganaron más dinero durante la guerra que antes de que empezara. Cuidate, porque al final entendrás por chitas profesores llamas mencionaron este capítulo. Y porque muchas de esas mismas corporaciones siguen dirigiendo el mundo hoy. Ahora retrocedemos a 1933. Hitler acaba de tomar el poder. La economía alemana está destrozada. El Tratado de Versalles los aplastó con reparaciones imposibles. La hiperinflación de los ecos 20 borró los ahorros de millones. El desempleo ronda el 30%. La gente pasa hambre. El marco alemán no ve nada. Y Hitler permite hacer grande a Alemania otra vez. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. No se construye un ejército con discursos. Necesitas acero, necesitas petróleo. Necesitas dinero. Montagas de dinero. Y en ellos sensan, Alemania no tenía nada de eso. Entonces, ¿de dónde salió? Imagina este escenario. Wall Street ecos 20. Los bancos estadounidenses están llenos de efectivo. Leven ecos prestando dinero a todo el mundo. Especialmente a Alemania. Porque aunque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, aunque debía miles de millones en reparaciones, los bancos estadounidenses vieron una oportunidad. El Plan 2 de 1924, JP Morgan, Dillon Reed, Chase National Bank. Todos ellos reestructuran la deuda alemana. Emitieron bonos. Y convirtieron a Alemania en un país totalmente dependiente del capital estadounidense. Más de 18 millones de dólares fluyeron de Estados Unidos hacia Alemania entre 1924 y 1931. Eso, hoy en día, son más de 8,000 millones. No era caridad. Eran préstamos con intereses, con conditions, con control. Banqueros estadounidenses literalmente administraban la economía alemana a través del Comité 2. Y cuando Hitler tomó el poder, heredó todo el sistema. Y los bancos estadounidenses no se retiraron. Se duplicaron. Aquí viene el dato que te va a volar la cabeza. Standard Oil, la compañía de los Rockefeller, hizo un pacto con IG Farben, el gigante químico alemán. Que más tarde fabricaría el Zyklon B para las cámaras de gas. Eran alianzas. Intercambio de tecnologías. Y el acuerdo más decisivo de todos. Combustible sintético. Alemania no tenía petróleo. Cero. No tenían colonias en hay acceso a pozos en Medio Oriente. Entonces, ¿cómo volumió la Luftwaffe? ¿Cómo avanzaron los tanks Panzer por toda Europa? Standard Oil les dio la tecnología para convertir carbón en combustible, el proceso de hidrogenación. Sin eso, la maquinaria militar alemana se habría quedado sin gasolina en 6 meses. Standard Oil sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenían representantes en Alemania. Recibían uniformes. Y después de hecho senjo, después de Polonia, incluso después de que se declarara la guerra. La empresa mantuvo viva la asociación. Pensalo. La corporación que más tarde se convertiría en Exxon, le dio Hitler la clave para alimentar su guerra, IBM. La empresa de computación. Ellos no solo vendieron máquinas de tarjetas perforadas a Alemania. Las personalizaron para el seguimiento de judíos. Cada campo de concentración tenía máquinas IBM procesando datos, meros de prisioneros, horarios de transporte, conteos de muertes, asignaciones de trabajo, quien vivía y quien moría letters. Todo gestionado con equipos IBM, la subsidiaria alemana de Homag mantenía las máquinas durante la guerra. Enviaban técnicos, actualizations, support. Y desde la sede de Nueva York. IBM cobraba regalias por cada tarjeta perforada vendida, por cada máquina alquilada, un negocio perfecto. Un genocidio organizado. Una empresa estadounidense que no aportó gatillos.
Pero convirtió el asesinato masivo en algo eficiente, industrial, rastrable. Y después de la guerra en hay un solo juicio. En hay una consecuencia real. Hoy siguen siendo una de las compañías tecnológicas más grandes del planeta. Ford Motor Company. Henry Ford era un antisemita feroz. Publicó un periódico El Dearborn Independent, que culpaba a los judíos de todo, comunismo, banca, guerras. Incluso publicó los protocolos de los sabios de Shin, un texto falso y conspirativo. Hitler lo adoraba. Tenía su retrato en su escritorio. Lo llamaba inspiration. Y las fábricas alemanas de Ford Work, no se detuvieron cuando empezó la guerra. Aumentaron la producción. Fabricaban camiones para la Wehrmacht, motores para vehículos militares, y utilizaban mano de obra esclava de los campos de concentración. Después de que Estados Unidos entró en la guerra en 1941, Ford Work fue clasificada por Alemania como contratista militar, crítico. Y aquí viene lo increíble. Después de la guerra, Ford exigió compensación al gobierno estadounidense por los daños causados por los bombardeos aliados y sus fábricas alemanas. Querían que los contribuyentes estadounidenses les pagaran por los planes que producen camiones nazis. La audacia es inimaginable. General Motors. Su filial alemana, Opel, fabricaba los camiones que transportaban a los soldados de la Wehrmacht por toda Europa. Fabricaba también motores para los aviones de la Luftwaffe. Para ello sanjo, Opel produce la mitad de todos los camiones alemanes y un tercio de todos los vehículos blindados. El Blitzkrieg que arrasó Polonia y Francia. Avanzaba sobre ruedas de General Motors. Los ejecutivos de GM mantuvieron el control en todo momento. Y después de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos ya estaba en guerra con Alemania, las fábricas de Opel siguieron produciendo. La empresa alegó que no podían controlar a sus subsidiarias extranjeras. Traducción. Estamos ganando demasiado dinero como para detenernos. Después de la guerra, GM demandó al gobierno estadounidense por $100 millones por los daños causados a sus planes en Alemania durante los bombardeos aliados. Querían compensación por fábricas que estaban fabricando maquinaria de guerra nazi. Y ganaron, fueron indemnizados. Chase National Bank, hoy conocido como JP Morgan Chase. En 1940, después de que los nazis ocuparon Paris, la sucursal de Chase en la ciudad congeló las cuentas judías. Ayudó a los nazis a liquidar activos. Despojó de sus ahorros a familias que estaban siendo enviadas a campos de exterminio. El banco siguió operando en la Francia ocupada por los nazis hasta 1944. 3 años después de Pearl Harbor. Un banco estadounidense, ayudando a los nazis a robar a judíos mientras soldados estadounidenses morían liberando Europa. Décadas después en los años Jolin, salieron a la los documentos que demostraban que los ejecutivos de Chase lo sabían todo, recibían informes. Tomaban decisions. Y mantenían abierta la sucursal porque era rentable. DuPont vendió químicos a Alemania. Union Banking Corporation, administrada por Prescott Bush, el padre del futuro presidente George H.W. Bush, gestionaba activos nazis y financiaba la producción de acero alemán. ITT Corporation vendía equipos de comunicaciones al ejército alemán. Sus representantes negociaban directamente con funcionarios nazis durante plena guerra. Y aquí liga el punto clave, nada de esto fueron operations aisladas. Fueron decisions tomadas en juntas directivas, CEOs plenamente informados. Accionistas que se enriquecieron. Y un gobierno estadounidense que miró hacia otro lado. Hasta que la presión pública se hizo imposible de ignorar. Hablamos de números porque la escala es aterradora. Farben utilizó más de 80.000 trabajadores esclavos solo en Auschwitz. Los exprimieron hasta la muerte fabricando coche sintético y combustible, y las máquinas de IBM rastriban cada uno de ellos. Ford Work produjo 78.000 camiones para la Wehrmacht. Opel fabricó artes juntos, ambos representaban más de un tercio de toda la logística militar alemana.
Sin los camiones estadounidenses, los nazis no habrían conquistado Francia. No habrían llegado a Moscú. No habrían podido transportar millones de judíos hacia los campos de exterminio. El Holocausto necesitó eficiencia industrial. Y las corporaciones estadounidenses la proporcionaron. Por beneficio económico. Aquí viene la parte que debería hacer hervir la sangre. Después de la guerra, ninguna de estas corporaciones fue realmente castigada. Hubo juicios. Los juicios de Nuremberg contra los industriales de IG Farben y Krupp. Para las empresas estadounidenses, fueron protegidas. Porque el gobierno de Estados Unidos las necesitaba para la reconstrucción del mundo después de la guerra. El plan Marshall dependía de su capacidad industrial. La Guerra Fría requería producción masiva. Así que Ford, GM, IBM no solo evitaron consecuencias, sino que recibieron contratos gubernamentales, fondos del plan Marshall, y archivos enteros fueron selados, clasificados, enterrados. Tomaron 50 años para que los investigadores descubrieran la magnitud real. En 1998, demandas judiciales obligaron a revelar documentos. Sobrevivientes testificaron. Archivos salieron a la luz. Cartas, memorandos, contratos. Pruebas de que ejecutivos sabían, de que lucraban, de que participaron conscientemente. ¿Y los acuerdos? Patéticos. En el año 2000, la industria alemana creó un fondo de 5,000 millones de dólares para compensar a trabajadores esclavos. Ford y GM aportaron solo 20 millones combinados. Una miseria comparada con lo que ganaron. IBM no pagó nada. Negó saber algo durante 6 décadas. Y cuando finalmente llegó a un acuerdo, lo hizo en privado, sin admitir culpa, sin disculparse. Solo dinero para silenciar el pasado. Y ahora viene la parte más oscura. Esto no fue un caso aislado. Fue un patrón. Corporaciones estadounidenses haciendo negocios con monstruos, porque las ganancias eran demasiado buenas para rechazarlas. Y sigue ocurriendo hoy. Hablamos de China, Apple, Nike, Tesla. Todas fabricando en Xinjiang, don musulmanes uyghurs están en campos de concentración. Trabajo forzado, vigilancia masiva, genocidio cultural. El Departamento de Estado de EE.UU lo ha llamado oficialmente genocidio. Y las empresas estadounidenses presionan contra sanciones. Dicen que las cadenas de suministro son demasiado complejas. Que no pueden verificar el trabajo forzado. El mismo guión. En los ecos sanction no podemos controlar nuestras filiales extranjeras. Hoy dicen, las cadenas de suministro son complicadas. Distintas palabras, la misma excusa. El mismo motivo, ganancias. Apple generó 1,000 millones de dólares el año pasado. Una parte proviene de manufactura en zonas donde hay trabajo forzado, y luchan contra cualquier intento de regularlo. Google desarrolla un motor de búsqueda centrado para China, llamado Dragonfly. Un sistema que ocultaría Tiananmen, bloquearía información de derechos humanos, silenciaría verdades. Solo lo cancelaron, porque sus propios empleados se rebelaron. Facebook fue la plataforma donde se coordinó el genocidio en Myanmar. La música Rohingya, MS de Arshawutian Lining Muertos, se organizó a través de publications en Facebook. La empresa pidió disculpas, permitió mejorar, y siguió operando en el país, por cerrar. Significa perder usuarios, perder dinero. Compañías petroleras hacen negocios con Arabia Saudita a pesar del asesinato de Khashoggi, a pesar de los bombardeos en Yemen. Fabricantes de armas venden a dictaduras. Y empresas tecnológicas construyen sistemas de vigilancia para regímenes autoritarios. Cisco construyó el gran cortafuegos de China. Oracle vende software para rastrear disidentes. No es idéntico a los ecos sans pero la lógica moral es la misma. Beneficio sobre principios, y el beneficio gana siempre. Aquí está la verdad brutal aquí, está la verdad brutal que nadie quiere decir en voz alta. Las corporaciones no tienen moral, tienen accionistas. Y los accionistas quieren ganancias, trimestres positivos, precios de acciones en ascenso. Si hacen negocios con un régimen genocida es legal y rentable. Lo harán, los ejecutivos siempre encontrarán una justificación. Estamos creando empleos.
Si no lo hacemos, no podemos competir. Es complicado. Y después donarán a caridades. Financiaron museos, patrocinaron escuelas y pulieron su imagen. Igual que hicieron Ford y GM. Igual que hizo IBM. Puedes construir hospitales con una mano y cámaras de gas con la otra. Mientras el hospital se visible y la cámara de gas esté escondida, el mundo te recordará como un hero. Es el juego. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, entiende que la Segunda Guerra Mundial no fue solo soldados y bombas. Fue financiada. Bancos estadounidenses reestructuraron la deuda alemana. Empresas estadounidenses construyeron los camiones, los aviones y el combustible del ejército alemán. Tecnología estadounidense rastreó a las víctimas. Sin Wall Street, Hitler no se habría recuperado. Sin Ford y GM, la Wehrmacht no habría avanzado. Sin IBM, el Holocausto no habría sido industrializado. No usaron esvásticas en la solapa, pero lo hicieron posible, por dinero. Segundo, comprende que la rendición de cuentas es una broma. La mayoría de los ejecutivos murieron ricos. La mayoría de las empresas pagaron migajas de cada después, y siguen operando. Siguen lucrando. El patrón, continúa. Porque no hay consecuencias reales. Tercero, observa a quien le das tu dinero, que nadie quiere decir en voz alta. Las corporaciones no tienen moral, tienen accionistas. Y los accionistas quieren ganancias, trimesters positivos, precios de acciones en ascenso. Si hacen negocios con un régimen genocida es legal y rentable. Lo harán los ejecutivos siempre encontrarán una justificación. Estamos creando empleos. Si no lo hacemos, no podemos competir. Es complicado. Y después donarán a caridades, financiaron museos, patrocinaron escuelas y pulieron su imagen. Igual que hicieron Ford y GM. Igual que hizo IBM. Puedes construir hospitales con una mano y cámaras de gas con la otra. Mientras el hospital se visible y la cámara de gas esté escondida, el mundo te recordará como un hero. Ese es el juego. Entonces, ¿qué haces con esta información? Primero, entiende que la Segunda Guerra Mundial no fue solo soldados y bombas. Fue financiada. Bancos estadounidenses reestructuraron la deuda alemana. Empresas estadounidenses construyeron los camiones, los aviones y el combustible del ejército alemán. Tecnología estadounidense rastreó a las víctimas. Sin Wall Street, Hitler no se habría recuperado. Sin Ford y GM, la Wehrmacht no habría avanzado. Sin IBM, el Holocausto no habría sido industrializado. No usaron esvásticas en la solapa, pero lo hicieron posible, por dinero. Segundo, comprende que la rendición de cuentas es una broma. La mayoría de los ejecutivos murieron ricos. La mayoría de las empresas pagaron migajas de cada después. Y siguen operando. Siguen lucrando. El patrón continúa porque no hay consecuencias reales. Tercero, observa a quien le das tu dinero. Es iPhone en tu bolsillo quizá fue ensamblado por Uyghurs en campos de trabajo. Es Nikes, lo mismo. Es Tesla, Elon Musk hace negocios con firmas que trabajan con vigilancia estatal en China. Tu dinero financia estas prácticas, no por intención, sino por desecho. Y las empresas cuentan con que no te importa lo suficiente como para detenerte. Cuarto, esto no es conspiración. Está documentado. Investigations del Congreso. Demandas. Documentos desclasificados. Todo es público, solo que no se enseña. No se discute. Porque las corporaciones involucradas todavía tienen poder. Todavía hacen lobby. Todavía controlan narrativas. Si esto te está enfadando. Si estás entendiendo que tu clase de historia omitió la parte más importante. Bien, porque esta historia no terminó en eso solo, se repite. Diferentes países. Diferentes productos, el mismo motivo, ganancias. Las mismas excusas, y menos que la gente lo sepa. A menos que esto se haga ruido, seguirá ocurriendo. Así que like si estás cansado de la versión sanitizada de la historia. Suscribid, porque esto no termina aquí. Hey MS, mucho MS, y comenta tu empresa moderna crees que está jugando es mismo juego. Porque te garantizo que ya estás financiando algo,
Q odiarias si conocieras la verdad. Gracias por ver, mantente escéptico. La historia no ha terminado. Solo se ha vuelto mejor para esconderse. Why las mismas familias que se enriquecieron con Hitler siguen gobernando el mundo. Nombres distintos. La misma sangre, el mismo manual. Solo dejamos de prestar atención.